Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, na leo naamini utafurahi zaidi kumpata mwenetu ambaye nadhani tumekuwa naye kwa muda mwingi, lakini pia tumempeza sana. Mawaidha yake yalikuwa mazuri, nyakati hizo alikuwa anaongelea haswa kuhusiana na gumzo la vijana. Inshallah katika mada yetu ya leo ataangazia self discovery and self worth. Wewe kama mwanamke kujifahamu na kujua nini thamani yako, je, itakuja kiupande gani? Na mgeni wetu si mwingine bali ni Albright. Atajielezea ni nani tuweze kumfahamu tena zaidi, maana tumempeza sana, ni muda mwingi toka au ndani ya studio zetu. Tukirudi kwake tuweze kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Albright. Asante sana. Habari ya asubuhi? Nzuri, labda yako? Alhamdulillah, nashukuru. Ni muda sana. Lakini Mungu anasema lazima kukutana, ni muhimu. Milima tu milima haikutani, lakini binadamu tunakutana. Karibu sana. Sasa tukianza, tungependa sasa umuelezee mpenzi mtazamaji, wewe ni nani? Mimi naitwa Albright. Albright is my name. I am an young entrepreneur and I have a business called Bubble and Blush, and it's specifically for women. Wow. Yeah, because I want women to go back to themselves, women to understand who they are at their core. Haiwezi kwa identity ya a woman, you just focus on being a mother. It's good, but that is just one of the pillar of who you are as a woman. And I love talking about women. I can see that. Hakuna kitu ambao unaona, hata tukiangalia zile status tunaona kabisa this msichana anaenda mbali. So tukiangalia mada yetu ya leo Albright, I think ni mada nzuri sana. Wanawake wengi hawajui wathi yao, wanawake wengi hawajijui. So before we go into details, what is self discovery and what is self worth in a woman? Self discovery is your ability to understand who you are at your core. And the only way you can discover, because self is me and discovery ni wewe kupata kitu. So and discovery haishangi, it's an ongoing process. So self discovery is definitely you knowing yourself and you discovering yourself, who you are at your core. Kwa sababu kuna ule mtu mwenye wewe ni nani kwa watu, alafu sasa kuna wewe binafsi. And then self worth is you identifying your value, not towards any other people, towards your work, your family, but wewe kibinafsi tena. Yes. Nice. And what is the importance for women to own their identity ama kujijua wao ni nani? First of all, tuko kwa era yenye mental health is such a big thing, and if you lack, ukikosa kujua wewe ni nani, utakuwa swayed haraka because you know, when you know who you are, there are some things you're not going to do because you know who you are. But if you don't know who you are, utajipata kwa places zenye haufai kukua. Yes, so I feel like women knowing themselves is important because first of all, it is good for your mental health. Yes. Okay. How can someone begin their journey of self-discovery? Because wengi, they don't have that. Utakuta maskini mtu ameenda tu kivyovyote vile. Lakini kitambo utakuta mtu anakuambia kwamba every time tukisikiza hata motivational speakers, wanakuambia as a woman, you should discover yourself. So, mtu anauliza, how can I discover myself? First of all, by just being alone. Wewe kukaa tu peke yako na fikra zako. Juu saa zingine tunaogopa fikra zetu sana, but fikra zetu zinatufanya tujue sisi ni akina nani. And then pia juu nimesema it's an ongoing process. Ukikasirika, how you handle that, you will still know who you are. But mostly when you spend time with yourself, not wewe seclude na watu, because community is very important. But you being alone and being able to do things alone. Si lazima eti nikuwe na Haifa ndo nifanye. Ni sawa nikiwa na Haifa, but I can still handle it alone. Some things, not everything, because again, community is very, very important. Na utajijua pia kulingana na wale watu venye unatreat watu around wewe. You still know yourself. Yes. Yeah. Kwa sababu ukiangalia mtu atachukulia like being seldom, mama ile kukaa peke yako, ile umekaa alone, hauta grow. Whereas naona wengine wanakuambia like it's like a point of recovery to them.
utakuta self care discovery. So inakuta yeye anakaa anajiuliza maswali 1 2 3, how am I doing? What I'm doing, is it okay? Ama ni nini? So I think the point whereby wanawake pia wanafaa kukaa peke yao, kujiuliza maswali each and every day ili kujijua wao ni nani. It's a very important point. Yeah. And then what is one thing you yourself before tuende kiundani sasa, what is one thing that you yourself appreciate most about myself? Yes, about yourself, ambayo ilikufanya mpaka you are a woman that you are now. My ability ya kujiongea. Siogopangi kujiongea, like I'm very opinionated. So if I don't align with some things, I will tell you. Not in a njia kukukosea heshima. So I have the ability. I think that's a superpower. Naweza jiongea bila kuogopa eti. Na nakuaga tu mimi. Sitajali eti huyo ananionaje, huyo tuko kwa dunia mara moja. So yeah. But I try, so especially when I express myself towards adults, people who are older than me, I make sure that I remain very respectful, but still I keep my boundaries straight. Because if I don't, it asleep. And yeah, that is not an option. Yeah, and the way umesema kwamba kuna hiyo kwamba being yourself. How can a woman be herself? Kwa sababu kuna wengine ni pretenders, to be honest. Kuna ile kwamba mimi I have kujipendekeza kwa mtu. Yeah, you don't want to be yourself and so on. Kujipendekeza ni ngumu because unafaa ku keep up, and it's so hard to keep up. And then when you know how to fill your cup, jua zile vitu zenye zinakufanya unakuwa complete. Kama mimi asubuhi nikiamka, when I take a shower, I do skincare, I make sure I dress nice, I smell nice, I fill into my cup. So nikitoka nje, sita feel ni kama watu wananimaliza nguvu, sitakuwa na, because I'm already very confident in myself. I feel like people pleasing ni wewe una lack confidence within yourself. That is why you want validation from other people. But now when you find things that fill your cup, inaweza kuwa kama wewe ni kusoma Qur'an asubuhi, inaweza kuwa ni kuswali na inajaza kikombe yako. So I feel you should just know how to fill your cup. Because hey, pleasing people is so hard. Watu hawatoshekangi. Utampea 10 bob, kesho atake 20 bob. And then you know you have to, so just don't please people. Respect them, but don't. Yourself. Just be yourself. Yeah, because commonly tukiangalia hata katika social medias maskini, we have women ambayo it's like they're pleasing their audience. A woman hakuwa yeye peke yake, like the way you are. Own yourself. Sasa kuna mwanamke yeye hana ile nguvu ya kwamba like naogopa mimi nikikosea tu kidogo watu watasema hivi. So kuna ile kwamba criteria ya kufikiria, what will people think about me? People will think about you whatever they want to think about you. Like hata sahi nifanye nini, siwezi kuconvince venye unaniona. You will still think about me the way you want to. Considering that I am also in the content creation space, I know what it feels like yenye hutaki kukosea watu, hutaki kusema a certain opinion, because I used to give opinions and then I stopped. But I later on understood it is okay for people not to share the same opinions with you. It's very okay. So just don't please people, guys. It's too hard. And you being yourself, unajua watu wanatafutanga you being yourself, I've forgotten the word, wanatafutanga hiyo kukua wewe, and then they forget that you just have to be you. You don't have to pretend and be in a perfect space because you're on a camera. So okay, kabisa. So what happens when a woman doubts herself? It's very dangerous. Because kwa hii dunia yenye tuko sahi, women also are working very hard. So you have to work twice as hard. You have to prove, I'm not saying this in a misandrist way, but you have to prove yourself more than a man. So if tumeenda kwa ofisi, mimi na wewe na mtu maybe Hudhaifa, and then Hudhaifa nataka kwa manager, mimi nataka kwa manager, nataka kwa, we have to prove ourselves that we can actually do better than Hudhaifa. So if you know who you are to your core, you're well educated, ama you know your skill, kama ni kushuka nywele, siku hizi hata kuna wanaume wanashuka. So you have to prove yourself that this is a craft that you have mastered. Yes, I hope I'm answering the question. Because kuna watu wana master the art very fast. Because we have women ambao wanapenda sana kujidoubt. Like, I can't do this. That's very dangerous. I can't do this, I can't do that. Sasa kuna ile kwamba if I do this itakuwa aje huko mbele.
And then kuna ile being afraid of failure. It's okay to be afraid of failure. That is very okay, because sometimes fear si mbaya. Sometimes fear ni a source of motivation. Okay. So if you doubt, it's okay to doubt yourself, yes, but do it anyway. And maybe naogopa kukaa hapa, but I'll still do it. Mimi kuogopa kukaa, imagine you're scared of failure. I feel like it is hard. Afadhali ukuwe scared of poverty than failure. Mi umaskini inaniogopesha. And I use that as a source of motivation. On whatever I do, naeka kwa the back of my mind, I'm so scared of this. So scare can also be a source of motivation. And if you're scared of doing something, you actually need to do it. So that you understand, maybe in a line na mimi, maybe you cannot, you won't know if you don't try. You have to try. Exactly. And it's okay to be scared. Just choose not to be scared. Yeah, you have to balance. You have to balance. The balance is very important. You say sema etimia siogopangi. Every time I'm scared, even before niweke nywele nilikuwa naogopa. Nitakaje, because I'm so used to long hairs. Now this is a short hair, a different color, but now I was like naogopa. Yes, but just do it. Kama hautapenda, now you will know. Confidence. Yeah, confidence is very important. As a woman, you should not haufai kujidoubt, but si sana. Yes. Mpaka inakuweka chini. Yani usi-exceed. Usifanye kuwe mzito kuliko your confidence. Because the way you said that ulikuwa unaogopa like kuweka nywele dogo, and then at the end of the day ukiangalia, it looks nice on you. I wouldn't imagine saka singejaribu, singejua. Exactly. Yeah. Because it does. Kuna ile mtu ana try, let me see how it will be. Exactly. But Mungu ni nani? So, what experience have helped to shape you to who you are today? First of all, I would say my parents. Okay. And especially my mother. Because I see how hard she works. I see how hard she anatupatia life yenye tuko sahi. And I believe that failure is me doing less than what my parents did. Kama mzazi wangu anaishi kwa nyumba ya 1 bedroom. If I go and niko na familia niishi kwa nyumba yenye iko chini ya 1 bedroom, that is failure to me. Because these people have really tried kutupatia a certain type of life. And now I'm going to change the quality of life. So my mother, I would say my mother is one of the people mwenye amenifanya nikuwe hapa pale niko sahi. My mother, and above all, the grace of God. Mimi Mungu ni kila kitu. Everything. I don't know what I would do without God. I honestly don't know. Yeah, because ukiangalia the way ni kama umesema like people should have a good role model, especially us as women. Utakuta the way you praised your mother, unasema like pale umefikia, at least she's been an example to you. Yes. And that's a good thing. Because at the end of the day, sisi kama wanawake, we have to have those role models. They are very important. It's very important. Even in our religion, we do have those role models who ukiangalia unasema kabisa, mimi I want to be 1, 2, 3. Ukiangalia mamako nyumbani, like when I look at my mom, I usually say, I'm very proud because who I am today ni malezi yake. If ingekuwa amenilea vibaya and so on, which hajanilea vibaya, anakwambia like wherever you go, hakikisha ya kwamba you don't copy what people do. Do you. That is a good saying of nowadays. Do you? Yeah. And before today break, what has inspired you to believe in yourself? What has inspired me to believe in myself? As a woman. The resources that we have now and the benefits that we have now as women. I don't think palituko sahi kwa hii era tuko ni kama watu wa 10 years ama 20 years ago. So kuna resources as women we have. And if yes, actually that's the word. And I allow myself to evolve. As a woman, naonanga women, we are butterflies. Yes. So we come from a larva, a caterpillar, and then now you fly. And then, so evolving and the resources that we have as women, I try to utilize them as much as I can. I feel like that is one of the source of motivation. Okay. I think the way umetumia point ya lava, ukiangalia butterfly, kitambo afike pale amefikia, ame-struggle. Hawezi mkata ufungue ili afly, utakuwa umemaliza. So anafaa ku-struggle mpaka afike ile place yenye anajua kabisa, this is the peak where now I can start flying. Exactly. I think that's a good example whereby women can emulate being yourself.
yourself, grasping the concept and so on. Na mimi sisi wanawake tutafika mbali sana. So acha tuchukue mapumziko, tukirudi we will continue with the second segment. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Albright, naamini unazidi kufahamu mengi ambayo anazidi kuyaangazia haswa kuhusiana na wanawake, wewe kujitambua, wewe kujua thamani yako. Wanawake wengi tumebakia nyuma, hatujui thamani yetu, na thamani yako ni muhimu sana. Hakuna kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yako kama wewe kama mwanamke kujifahamu. Na ndio maana utakuta wanawake wengi siku hizi ni innovators. They know what they can innovate, something ambayo ita benefit the community, ita benefit yeye, kalo na hapo inamsaidia na an income. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha chukua mapumziko, tukirudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukizidi kuwa naye Albright ndani ya studio zetu, anakujuza mengi kuhusiana na wewe kujitambua, kujielewa, kujifahamu kama mwanamke, na haswa pia kujua thamani yako. Usipoteze thamani yako mapema. Wanakuambia kwamba kuna vitu ukifanya at your young age as a woman, ukifika kule mwisho ama ukishakuwa miaka kadhaa, inakupotezea thamani. Na ndio maana utaona wanakuambia kwamba mwanamke akiwa na pesa zake kuzeeka si rahisi. Unakuta. So tukirudi kwake kwa Albright tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena. Asante. Tuangalie swali lingine. How do your values influence your daily decisions? First of all, you will know who you are. And then daily decisions knowing who you are, it's a tool, one of the tools zenye zinakusaidia you make a better decision. At the end of the day, watu wanaogopanga ku make decisions, but kila decision iko na consequence. It can be a good consequence, it can be a bad consequence. So, and whatever choices that you make and the decisions that you make, it doesn't haipunguzi worth yako as a woman. It does not. So I feel like knowing who I am and understanding my core values again and principles zinanisaidia ni make certain decisions kwa day to day life. Like kama nataka kushautia mtu amenikasirisha, I'm a human being. I will remember who I am and the principles that I have. I don't have to shout at people. That is one of my principles. So itanisaidia I make a better decisions. And niko kwa business. So if I have good principles zita establish my business, because they know she has good customer care, she's not rude. Yes. Yeah, so those are one of the things that zinanisaidia on my day-to-day life. Wow, that's nice. And let's talk about self-esteem. What makes women's self-esteem iko chini? Comparison. Comparison. I wish women understand. When mimi nikionanga wanawake nasemanga ni masterpiece ya God. Like God was very creative creating women. That is why we are different, and it's okay to be different. The moment wanasemanga comparison is the thief of joy. So the moment you're starting to compare yourself with other people, it will dehumanize you and make you feel unworthy. So usiji nini na mtu. Kuna wengine wanapata privileges mingi kukuliko kwa life. There are some who have better parents than yours. Wewe lazima sasa utoke nje, you go fend for your parents. Kuna wengine wanaweza katu kwa nyumba and inaletwa. So don't compromise don't compare yourself to any other person. Just know who you are. Yeah. Do you think looks can be one way of lowering a woman's self-esteem? Yes, definitely. And actually, that is one of the things zenye zinafanya wanawake wako na low self-esteem. But again, teme kama example, you have I love talking about bodies. Okay. So you have a certain type of body, and people are insulting you because of your body and all. First of all, kama inakusumbua, change it. If it's something you can change, I'm not saying you go put BBL. No, I'm just saying change. Kama unafeel wewe kukua mzito inakuchokesha, and lose weight. Yeah, that's something you can change. But kama macho zako ziko na shida, that you cannot change. Yes. And so whatever you can change. That which you cannot change, just don't change, accept it. Kama inakusumbua watu, kama inakukwaza watu kukwambia vitu zingine, and you're able to change it. Change it for the sake, not for them, but for the sake of your mental health. Yes. Hapo ni correct. Sababu wengine they change it because of the community. Hajajiuliza yeye mwenyewe binafsi. Because there's that kujiuliza wewe binafsi, like who am I doing this for? And that's why wanaambia wanawake wengi like whatever you want to change in your body,
make sure you're changing it because of yourself. No, we are not saying about the BBL and so on. We have many we have different ways of women making sure that their body are keeping fit. Yeah, kuna ile unaweza mwa mimi naenda kujim hata kama senda kila siku, controlling your diet, or kama body yako imekusuit and you feel like okay, let me change another style of clothing. Exactly. Or even just be clean. Oga paka squeezy, kuna hadi zile marashi za kupima, just look, looking good. 50 bob, wengine 50 bob. So 50 bob na inapimwa tu vizuri and you smell nice ukiingia. Unajua there's a way that hygiene keeps a woman alive. Hakuna kitu kinachokiwa kama mwanamke kuwa mchafu. That is, it's like a taboo. Actually, it's just not okay. Like, kama just be clean. Especially kwa mwili yako. Take a shower. Do what other women are doing. Usiji exclude. Usiogope kuuliza. Find what other women are doing. You will know and you will evolve. Exactly. Yeah. Yeah. Because one way I think pia, the way self-worth yetu inakuwa, it's how we take ourselves. Tunajibeba aje. For me, let's say najibeba in a way that mimi sipendi mtu anidharau. Hakuna mtu atakudharau. Hakuna. So how you carry yourself from your mindset matters a lot as a woman. A lot. Which most people don't know that. You don't want to think anyone. Mwenye atasema ataongea atamaliza. But to you, what are you thinking about yourself? What do you think about yourself? Mimi najifikiria aje? That's a question about wanawake wengi I usually say it's a must for them to ask themselves. As your journey of self-discovery, it's very crucial, especially in terms of the way I was doing mentorship kwa mentees one time. Ilikuwa nikipeleka kwa hiyo journey ya self-discovery, kuna vitu wewe mwenyewe pia kwanza, as long as you discover yourself, hakuna kitu itakushinda. Hakuna. Yeah. And another thing, what pressure do women face from society regarding success, marriage, or appearance? I don't like talking about marriage. Okay. Because it is not one of the I just want it to be one of the pillars of who I am. Yes. Not the only pillar. Juno nanga people believe when you reach 40, you don't have a child, you're not married. You are the problem. No. Sai pali dunia imefika. Exactly. We really need to be more responsible than our parents. Exactly. We need to, unajua watu wa kitambo, they just used to give birth, marry, and they're good to go. But at the moment, the life, compare life ya kitambo na life ya sahi, kuna a very big difference. Wao at least walikuwa wana survive na shamba. Sahi una survive na shamba gani? You must toil. Sahi na shamba gani una survive nayo? You have to work hard and work smart to achieve your part. Exactly. And also, you see, kitambo, men used to provide fully. Yes. But sahi, utunaulizanga, what do you bring on the table? So, you have to actually want marriage. I feel like marriage is very beautiful kwa wale watu wameolewa. Most of them, maybe they just don't show us on social media because social media will receive the toxic marriage, the divorcees. But I believe kuna a set of people. It has its beauty. Exactly. The way kila mtu, the way watajibeba watu wawili. Because it's something mutual between you two. Yeah, how you respect one another matters a lot. And ukiangalia like, utakuta mwanamke mwingine akwambia like, I see like marriage is only for men and so on. No, it's not. How do you take it? Exactly. You as a woman, what is your step ahead? And who is your partner? You know, also that matters. Because when maybe I see a man, I normally ask myself, is he worth to be my husband? Is he worth to be a good dad to my children? Because if you know your worth as a woman, I believe a man will know your worth. Exactly. Because men know, they know. Kama uko na low self-esteem, they will know. Maybe they will not tell you, but they will. Mtu anaweza identify tu huyu hapa hivi ako na issue. Sort of land. Yes. Na akaitumia against. So I don't feel like age and everything. Just get married when you want to get married. Haiko limited. If you feel like, so long as you are an adult. If you feel like you want to get married at 28, just do it. 45, do it. 23, just do it. Yeah. But I believe marriage is beautiful. It is.
So we've talked about boundaries. How can women set their boundaries? Especially tukiangalia we have relationships around us. Yeah. Na wewe kama mwanamke kuna ile labda you feel like I'm exhausted at a certain point. Kuna boundaries mwenye umeshindwa kuweka. So what is the importance of kuweka boundaries, and also ni what ambacho ni vitu gani wanawake watafanya ili kuhakikisha kwamba they set their boundaries between people and society? First of all, just stop being a people pleaser. Because people pleasers watu overstep boundaries zao, and communicate. Because people are not angels. Watu si Gabriel watajua eti Haifa hapendi. No, true. You have to communicate it in a very respectful manner. Hey Haifa, you did this and this, I don't appreciate it. I'll appreciate if you don't do it the next time. You have communicated it. Obviously mara ya kwanza itakuwa ngumu because hawajakuzoea kwa hiyo aspect. And until kama as a woman you don't have boundaries, bado haujasukumwa kwa kona. You will eventually utafika mahali you will have no choice than to put boundaries. So put your boundaries, communicate your boundaries, and also pia we kuwa na willingness ya ku respect other people's boundaries. Unajua people just want to give out their boundaries but they don't want to receive other people's boundaries. So it's a two-way traffic. Yeah. And also tunaweza work with around criticism. Criticism is good. Ina depend tu na dimension na venye huyu mtu anaitoa. Like a short story, when I was starting my business natengenezanga body scrubs. So venye nilitengeza hizi body scrub, mtu akakuja akanambia these body scrubs they are bad, they are not good quality. Did I feel bad? Yes, I did. But I used it as a tool to find better things. I wouldn't want to sell to provide a service that kwa watu wengine ni mbaya. So I went back to myself. Obviously I cried kidogo because nilieka a lot of effort. And now this person amekuja tu akaniambia, but I received it and I worked positively because also inakusaidia kwa growth. If you don't want to receive, people will tell you everything and anything. Just know what to filter, what to take in, and what to return it back to them. But criticism is good and you can just change it ikue positive. Na kama ni wewe unapeana criticism, just be very kind to the other person. Be very kind. Yeah, actually. Kwa sababu wanawake wengi sasa wanaanza biashara and everyone anataka kukuwa na ile positive impact. Yeah, the way umesema handle criticism, I think it's a best way, taking it positively and also acknowledging ya kwamba this is a way of me to grow, to continue growing, whereby kuna mtu maskini utamwambia hivyo aacha, sema basi acha tuniachane nayo. Hiyo ni tool yenye nakusaidia kwanza utatoka kwa comfort zone. Because mtu amesema kitu yenye hauko unataka kusikia. So utatoka kwa comfort zone and it will enable you to grow as a person in whatever you're doing. Okay. And how does patience strengthen self-discipline? Patience pays. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Subra iko na matunda yake. Patience will teach you how to live with people. Patience will teach you how to acknowledge other people. Na patience itakusaidia upatie watu wengine grace. Patience, it's a virtue, it's ni kama tunda yenye hauwezi nunua hivi na pesa. You actually have to teach yourself how to be patient. Umeenda umekaa kwa matatu, dereva hajatoka na 20 minutes. Ukianza kusikia damu inachemka, unajikumbusha patient pays. I normally do that to myself. Nikiona natoka kwa naanza kuwa impatient, I tap myself and I tell myself, Albright, patient pays. Patient nairudia mpaka ikuwa mekwa akili. Patience si rahisi. Si rahisi. That's why I've said it's a fruit. Uwezi enda kwa super ununue patience uweke kwa mfuko no. You have to teach yourself. But I feel like the more you grow, the more una learn kuwa patient. And the more you grow, I think it's a way of letting go some things. I think there's a good book by the name Let Them. Let Them. It's a very the Let Them theory. Yes, the Let Them. Because there's some scenarios you huwezi control. I actually love that book. Yani kuna scenarios ambazo huwezi control. So you have to let them. But letting them, you have to find a solution. Ndio kama unasema like your patience is getting way hand, mtu amekuchelewesha and so on. So you have to find a solution. Uiache itoke because ni kitu ambacho itakuumiza at the end of the day.
Yeah. And tukimalizia what advice ambao wewe ungewapea wanawake ambao they are in their journey ya kukuwa na ile self discovery, they want to know themselves. We have children ambao wako high schoolers and soon wengine wataingia ma universities, and kwa university there's a lot that usually happens a lot, especially kwa wanawake. Some women tend to forget themselves, they tend to maneuver more on relationships kutoka waangalie like I have a life ahead. First of all, I would want them to know that unaona self worth na self discovery ni wewe tu, not your achievements. Haijalishi kama ulipata B, haijalishi kama ulipata D, you're still worthy. Venye tu uko tu, you're still worthy. It's all about you. It's all about you. And don't compare yourself to other people's life. Just don't. Yeah. Okay, it is normal for you to, unless you're using it as a source of motivation. Juu unaweza kaa niseme, Haifa anaendesha ile gari, nitajikaza nijifundishe pia mimi kujua kuendesha. Yeah, because someone's achievement can be your source of motivation. Exactly, it can be a source of motivation. And just learn how to celebrate your wins. Hata hizi tu vitu ndogo ndogo, umeenda, umepata job, unakuja unaambia tu, nimepata job. It's okay kama hawatakuwa excited, but it's another thing if you are not celebrating yourself. Yes. You know, unajua ile effort imekuchukua, but now you're not doing that. And the last one, self-discovery, it's ongoing. Haishangi. Hata mimi na Haifa papa tunaka, we're still discovering some things about ourselves. So, si eti utani assignment, eti tutaanza, alafu umalize. No, it never ends. It's a continuous process. Yeah. I remember the time whereby kuna nini zinaitwa vitumbua. So, me, I'm a self-taught cook. Like, nitaenda kwa YouTube, niangalie recipe, and then I try. Ikitoka vibaya, so this is the first try. I have to try it the second time. Nione. So, nilifanya video mpaka at least I said, nijinunulie mwenyewe hiyo pania ya vitumbua. And I did it. So, it was an achievement for me. Like, this is what I achieved na nikanunua. And I feel happy nikipika ile, like, my cousins tell me, Haifa tupikie vitumbua or do this. So, you feel that you earned something. And it's making your life easier. Exactly. Yes. It makes you happy. Not like utaenda kununua vitumbua na unaweza amua tu nanunua mchele yangu wa pishori, nanunua na nazi yangu hapo mbili, and I do my thing. Na mambo inaenda sawia. Thank you so much, Albright. It was a good session. Acha tuende, tutakutana tena zaidi kufahamu zaidi kuhusiana na masuala ya wanawake, because we women need to learn a lot. Thank you so much. Thank you. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Albright. Alhamdulillah, tumekamilisha awamu hii ya wewe kuweza kujidiscover. It's a very whole wide topic, but it's all about you. Wewe kama mwanamke, kujifahamu ni muhimu, kujua worth yako ni muhimu. Let your worth revolve around you, sio watu wengine. Don't let people make you feel self-esteem yako imeshuka. You have to raise yourself above, ndo ufikie kiwango ambao pia when people see you, they say this woman ametoka mbali sana. It's not usually easy, but then you have to start from somewhere. Inshallah, mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia, maasalam.